Good morning, student. Today we are going to learn a lesson, Prose, Sir Isaac Newton, the Ingenious Scientist. This lesson was written by Nathaniel Hawthorne. First, let us see about the author. Nathaniel Hawthorne was an American novelist, dark, romantic and short story writer. His works often focus on history, morality and religion. He was born in 1804 in Salem, Massachusetts, to Nathaniel Hawthorne and the former Elizabeth Clark Manning. The biography of Sir Isaac Newton was published in Nathaniel Hawthorne's True Stories from History and Biography. Summary of the lesson. Isaac Newton was born on 25th December 1647 at the small village of Vlll in England. When Isaac's father died, Mrs. Newton married again to a clergyman and went to reside at North Witham. Isaac stayed with his grandmother, who was very kind to him. In his early years itself, Isaac was remarkable for his ingenuity in all mechanical occupations. With a little set of tools and saws that he had, he manufactured many curious articles. All his neighbors admired the things manufactured by him. His grandmother felt very proud of him. Some of his friends suggested his grandmother to apprentice him to a clockmaker for the taste of mathematics, which he had helped him to manufacture curious clocks. Isaac had already manufactured a water clock which used dropping of water mechanism to find time. One could tell what was the time by means of a bowl of water. He had also made a sundial. These two helped his grandmother to be punctual. Isaac possessed wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest means. He found the strength of the wind by jumping against the wind. By the length of his jump, he calculated the force of the wind. Isaac went to the windmill, which was near his grandmother's house. He examined its parts thoroughly and learned the mechanism of its working. He constructed a model of windmill which was the size of a box traps. Its sails were made out of linen and it whirled round very swiftly in a draught of air. It even ground a handful of wheat when put into the little hopper. ஐசக் நியூட்டன் 1647 டிசம்பர் மாதம் இங்கிலாந்தில் உள்ள உல்ஸ்த்ரூப் என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். அவருடைய தந்தை இறந்தவுடன் அவர் தாய் ஒரு மறு திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினால அவன் தன்னுடைய பாட்டி வீட்டில் வளர்ந்து வந்தான். சிறு வயதிலேயே அவன் இயந்திரவியலில் சிறிய உபகரணத்தை கொண்டு சிறிய பொருளை உருவாக்கினார். அதை அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள எல்லாருமே அதை மிகவும் விரும்பி பார்த்தனர். இதனால் அவனோட பாட்டியிடம் ஒரு சிலர் ஆலோசனையாக கூறப்பட்டது எதுவென்றால் அவனை ஒரு அழகான ஒரு கடிகார கடையில் வேலைக்கு சேர்க்குமாறு ஒரு ஆலோசனையாக கூறினார்கள் அநேகர். ஏற்கனவே ஐசக் ஒரு நீர் கடிகாரத்தை கண்டுபிடித்தார். அதற்கு மேலாகவும் ஒரு சூரிய கடிகாரத்தையும் அழகாக உருவாக்கினார். இவை இரண்டுமே அவரோட பாட்டி எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் காலதாமதம் இன்றி சரியான நேரத்திற்குள் காரியத்தை செய்வதற்கு இந்த கடிகாரமானது பெரிதும் உதவியாக இருந்தது. அவர் சின்ன பொருட்களை வைத்தே ஒரு பெரிய ஒரு அறிவாளியாக ஒரு சிறந்தவராகவும் அவர் சமுதாயத்திற்கு விளங்கினார். அவர் காற்றின் வலிமையை தெரிந்து கொள்ள அவர் குதிக்கும் நீளத்தை வைத்தே காற்றின் வேகத்தை கணித்து கொண்டார். அவர் அருகில் உள்ள ஒரு காற்றாலைக்கு சென்று அந்த இயந்திரங்கள் எப்படி இயங்குகிறது என்பது எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை நன்கு தெரிந்து கொண்டார். அது உற்றுநோக்கி கொண்டும் இருந்தார். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அவரே ஒரு காற்றாலை ஒரு கற்றினார். அந்த காற்றாலை கற்றின ஒரு பெருமை அவருக்கு மிகவும் அவருக்கே அந்த உரிய பெருமைகள் உரியதாக காணப்படுகிறது. அது விசிறிகள் அந்த காற்றாலையில் விசிறிகள் வேகமாக காற்றை உருவாக்குகிறது. அதனுடைய மிகவும் ஒரு அதிசயப்படத்தக்கது ஆச்சரியமளிப்பது என்னவென்றால் கையளவு கோதுமையை அந்த கொள்கலனில் இடும்போது அது பனித்துளி போன்ற வெள்ளை நிறமாக அது மாற்றி காணப்படுகிறது.